ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேரு சுப்புடு, சியாட்டல்ல இருந்து. என் பேர் ஹேமந்த். நான் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து பேசுறேன். இது வந்து எபிசோட் 33 ஆஃப் பேசும் படம். நீங்க பேசும் படம்னா என்னன்னே மறந்துருப்பீங்க. பட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரீவைண்ட். ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இல்ல ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, நானும் ஹேமந்தும் வந்து பேசும் படம் அப்படின்னு ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருந்தோம். இட் வாஸ் அ ஆடியோ ஒன்லி பாட்காஸ்ட். அதுல வந்து அப்பப்போ தமிழ் சினிமாவை பத்தி நிறைய ஒரு 32 எபிசோட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சோ, அதுக்கு வயசாயிடுச்சு எங்களுக்கெல்லாம். ஸோ வி டுக் அ பிரேக். நவ் திரும்பி இளமையோட வந்திருக்கோம், பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது நடுவில் வந்து ஹேமந்த் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடியன் வேற ஆயிட்டாரு. We are going to ask some questions to him about it. But இன்னைக்கு எபிசோட் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் லைக் we didn't even have a break. ஏன்னா தமிழ் சினிமா வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு மாறாத இளமையோட தான் இருக்குது. Always new things are happening, interesting things that made us come back to this podcast even 7 years later. பாத்துக்கோங்க, ஒண்ணு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சினிமா மேல இருக்கிற அந்த ஆசை இன்னும் குறையல. அதான் நானும் ஹேமந்த் நேற்றுக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னொன்னு, there is enough things in Tamil cinema to even now talk about. Those are the two reasons why we brought back here. உங்களுக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் let us know by comments or எப்படியெல்லாம் திட்ட முடியுமோ அப்படியெல்லாம் திட்டுங்க. ஸோ வில் பி ஹாப்பி டு லிசன் டு காமெண்ட்ஸ் and adjust it as we go. Hemant, any thoughts? Anything you want to add? If you're watching this, I'm going to promise you that we're going to keep this as a purely fan centric conversation. As a cinema lover, as a Tamil cinema lover, எங்களோட opinions, unvarnished opinions sometimes. And again, not being disrespectful in any way. ஒரு பேலன்ஸோட எங்களால திட்ட முடியுமோ இல்ல புகழ முடியுமோ, we try and do that. And like Guru said, we try to move away from doing this because of a lot of commitments, but it doesn't seem like we can get away too far. Adala, here we are again, and hopefully you can support us and be with us as we continue this journey. All right. So that being said, இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேசணும்னு நினைக்கிறது வந்து மாடர்ன் லவ் சென்னை. And Modern Love Chennai, I think, release ஆகி ஒரு 3-4 months ஆயிடுச்சு. It's in this world of X and threads and Facebook and all that, right? டாபிக்கலா இன்னைக்கு நேத்திக்கு நடந்த விஷயம் தான் இப்போ இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஜெயிலர் பத்தி பேசினதே லேட் நியூஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் Modern Love has a lot of love from both of us to actually talk about it. And Modern Love இந்த anthologyல வந்து மொத்தம் ஒரு 6 படம் இருக்கு. 6 படத்தை பத்தியும் பேச போறோம்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு நாங்க பேச போற படம் ஆர் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போற படம் வந்து தியாகராஜன் குமார் ராஜாவோட நினைவோ ஒரு பறவை அப்படின்ற படம். So I'll let Hemant start with it. Hemant, any thoughts on Ninaivo Oru Paravai? Before we go there, did you have a personal favorite in that whole anthology? எனக்கு வந்து லாலகுண்டா பொம்மைகள் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நினைவு ஒரு பறவை தான் கடைசியா பிடிச்சிருந்தது. Okay. So that sets the stage. But எனக்கு எல்லா படமும் பிடிச்சிருந்தது. Actually, மார்கழி and நினைவு ஒரு பறவை were my least favorites of all. லால்கொண்டா பொம்மைகள், அண்ட் தென் கண்ணுல ஹார்ட், லவ்ன்றது கண்ணுல ஹார்ட் இருக்கிற எமோஜி. அதுக்கப்புறமா வந்து இமைகள், அதுக்கப்புறம் அந்த மான்கள், பாரதி ராஜாவோட படம், அதுக்கப்புறம் மார்கழி அண்ட் திஸ். ஸோ கிளியரா வயசாயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ பட் clearly, this is a good conversation. ஏன்னா I have the exact opposite order. Like அப்படியே அந்த லிஸ்ட் தலைக்கீழ போட்டா என்னோட லிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட மார்கழி wasn't the first one, but it's definitely on the top 3 or 4 for me because எனக்கு பிடிச்ச காரணம் எனக்கு it explored an age and an update on Madras and also have a bias. ஏன்னா என்னோட that particular St. Thomas Mount is where I spent a significant amount of my life, both in school and otherwise. So அந்த bias கூட இருக்கலாம், அந்த nostalgia கூட played into my thing. But I thought in the மாதிரி ஒரு so the anthology itself is a very good collection. எனக்கு a lot of people didn't like it, and a lot of people said அப்படின்னா இருக்குது இல்லை அப்படின்னா. எனக்கு என்ன பிடிச்சதுனாக்கா, love doesn't get enough time on screen நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு சினிமால. Given that a TV series actually being written on love with no rush, அதோட பேஸ், அதோட டைம், அதோட ஸ்பேஸ், அதோட கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து
மெதுவா வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்லோ குக் ஆர் வாட் எவர் யூ கால் இட், அது மாதிரி பண்ணும்போது அதுவே வந்து எனக்கு பிடிச்சது. மற்றதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி ஒர்க் ஆகல, ஆக்டிங் சரியில்லை, இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது பட்சம் எனக்கு. பட் அதுலயும் ஒரு ரேங்கிங் இருக்கு, வில் கம் டு தட். பட் I think my favorite was Bharati Raja's one because again, like I said, right, it is an homage to Balu Mahendra clearly, and I thought there was a lot of contradiction about Balu Mahendra that came out, right? Like he's is at the same time a person who didn't believe in being married or being with a single partner, and at the same time it's easy to accuse him of being like ஒரு சராசரி மனுஷன மாதிரி திட்டவும் முடியாது. ஏன்னா he's also responsible for some of the most feminist movies in Tamil cinema, most feminist movies in Tamil cinema என்ன பொறுத்த வரைக்கும், if there's something called feminism still. அதால வந்து it's a beautiful contradiction, and I think Bharati Raja did a great job in terms of doing an ode to Balu Mahendra. Again, Balu Mahendra is another favorite, so அதால வந்து அது எங்கேயா சொல்லியிருந்தாங்களா? Did he officially mention that this was an ode to Balu? Oh, is that கடைசியில right? to I my missed friend it. Balu Mahendraன்னு ஒரு அந்த கடைசி அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் he has a tragic card. Okay, I missed it. Even Okay. otherwise it was pretty plain obvious that the kind of relationship. Anyways, that's another episode maybe. But Anna, let's talk about our love and hate for Ninaivo Oru Paravai. Ninaivo Oru Paravai. Pesum. Go ahead. So you asked me, right? You asked me. Yes. So, எனக்கு வந்து it was frustrating to begin with, right? Like இது வந்து எப்படி பார்க்கணும் அந்த படத்தை வந்து, like they've loaded it with so many layers that okay, டே என்ன வந்து ஒரு சிம்பிள் படமா பார்க்க விடுங்கடா, ஏன்டா இவ்வளவு வந்து எனக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. At the same time, as I think Tyagarajan Kumaraja pointed out, ஒரு சிம்பிள் கதையா பார்க்கணும்னா அந்த கதை அங்க இருக்கு, right? Two people having their own conflict and going away, fine. அதுக்கு மேல வந்து what I loved as usual was the visuals, right? Like striking visuals. அது வந்து அந்த அளவுக்கு யாரும் மெனக்கெட்டு இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேமை வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சீன்ல பண்ணிட்டு இன்னொன்னு being constantly on top of that was amazing. Rendavathu, the huge revelation for me is Ilayaraja. I have given up on Ilayaraja being like doing any music for contemporary movies or directors or any which way, right? But he's changing that whole thought process with two things. One vandu, of course, this one, and rendavathu vandu வெற்றிமாறன் படம் பேர் கூட விடுதலை. ரெண்டாவது வந்து விடுதலை, ரைட்? The music was very up to date yet classic Ilayaraja. But இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் லவ்ல பாத்தீங்கன்னா overall his performance is great, but especially with Ninaivo Oru Paravai, all the songs are he hits them out of the park. Every single one of them, it elevates the mood. It's also very, very up to date. It's also very experimental. It's everything that you wanted. இது கண்ணு மூடின்னு வந்தது இளையராஜான்னு இல்லைன்னு யாரா சொன்னாக்க யாரே அது புது மியூசிக் டைரக்டர் இப்படி போட்டுருக்கான் அப்படின்னு வாங்க, ரைட்? பட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் biases and issues with இளையராஜா. பட் அது ரெண்டாவது. I think இதுவே வந்து எனக்கு வந்து it was a great treat. மற்றது அப்புறம் பேசுவோம். But this is my highlight from. Okay, so good point, Damon. Now, let me say about my thoughts about Ninaivo Oru Paravai. எனக்கு வந்து first we have to see it with the context of modern love. So modern love ஓட எல்லா வருஷனும் நான் பார்த்திருக்கேன்றது வந்து இட்ஸ் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் லைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து லேட்டஸ்டா இப்போ மாடர்ன் லவ் ஹைதராபாத் எடுத்தாங்க, மாடர்ன் லவ் பாம்பே வந்திருக்கு, மாடர்ன் லவ் சென்னை வந்திருக்கு. I felt Modern Love Bombay had some of the best ones. And Modern Love New York was amazing, okay? The point about Modern Love in the series, they want to pick up the city to have the city to be a character on its own, okay? And I felt Ninaivo Oru Paravai was the only film out of all where city was much less of a character. It could be as well as a dark room anywhere in the world, and it would have passed as a love story or whatever, right? But Modern Love Chennai
and I want to do it this way, and none of what any of these visuals where I was able to recollect Chennai in it. I'll give you an example. ஒரு orange pathway ஒன்று இருக்கு where she walks through the long hallway before she gets to K's room, right? Where is that place? Like I don't recollect that. Contrast it to Modern Love Bombay. ஓட கடைசி படம் வந்து சித்ரங்கதா சிங்கும் அர்ஷத் வார்சியும் ஒரு படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த படத்துல வந்து அந்த சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இஸ் அ கேரக்டர். ஓகே, ஒரு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து ஆல்பசினோ அண்ட் டெனிரோ நடிச்ச ஹீட். அதுல பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் மேன்ஸோட படம். அதுல வந்து LA இஸ் அ கேரக்டர் இன் இட், ரைட்? So I felt லாலகுண்டா பொம்மைகள் had very much of a Chennai tinge to it, like a Chennai color to it, whereas this is Modern Love X. It could happen anywhere. So that is where I felt that seems like an indulgence. Okay, so Tyagarajan Kumar Raja is invariably a very special director. Okay, Super Deluxe is definitely one of the very special movies in Tamil. Okay, but for different reasons. In this context of Modern Love Chennai, okay, I have two problems with it. One, doesn't look like it happens in Chennai. So then I didn't know why, because he was a creative producer, then he came into this and he started to make a movie. Two, I didn't understand the love story. I didn't understand what the love story is and what's modern about it. யாராவது எனக்கு explain பண்ணாங்கன்னா actually it will be useful for me. Maybe you can explain me what is the story about. Yeah. No, I agree with you. Madras வந்து zero அதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும். மற்றதுலையாவது கொஞ்சம் even other films in the anthology மெட்ராஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு ஹோமாஜ் பே பண்ண இல்ல உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்கழி had a great, I really enjoyed looking at St. Thomas Mount proper Madras, right? இல்ல லாலகுண்டா பொம்மைகள் வந்து I felt like there was some bit of a North Madras in it. அதுல வந்து ஒரு சாங் கூட இருக்கும். If you look at it, right, it had visuals of somebody making those heart shape-ல வந்து ஒரு ஏதோ பட்டர் பிஸ்கெட்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க, something like that. It had a tinge of I can somehow உள்ளன் பிச்சி எடுக்க முடியும் மெட்ராஸ். கரெக்ட். அத நான் வந்து I can connect it to the trainல வந்து ஒரு பையன் பிஸ்கெட் விக்கிறான் இல்ல பஸ்ல வந்து பிஸ்கெட் விக்கிறானாக்கா அது வந்து it can be go in the tin டப்பால வந்து அந்த பிஸ்கெட் விக்கிறதுல it immediately connects to right. பறவை கூட்டம் வாழும் மான்கள் வந்து happens in metro. இமைகள் வந்து happens in இமைகளோட ஹை பாயிண்ட் happens in சென்னை மார்க்கெட், ஒரு பஜார்ல நடக்குது. அதுக்கே போல நான் they just connected like ஆவின்ல வேலை பார்க்குற மாதிரியே அவங்க தமிழையும் அந்த ஆவினையும் என்னால சத்தியமா கனெக்டே பண்ண முடியும். Sure. No, this is not to say that all I'm trying to say is that எனக்கு எங்க சென்னை இருந்தது டிகே ஒரு படத்துல எனக்கு புரியல. எங்கேயுமே கிடையாது. எனக்கு நியாயமா கேட்டாக்க மெட்ராஸே இல்ல. But that's beside the point, right? Okay. It's an excuse. So I think it's the characters of Madras. அது இருந்தா கூட போதும், right? Like people behave in a certain way in Madras. அந்த characters or the characteristics இருந்தா கூட போதும் அந்த இதுல. அந்த விதத்துல வந்து நான் மெட்ராஸ் நிறைய பார்க்கல. That's okay, it's forgivable. But அந்த forgivable தான் எனக்கு ஏன்னு புரிய மாட்டேங்குது. See, the point is we somehow pick on these holy cows who cannot be touched, and we think that அவர் என்ன படம் எடுத்தாலும் other than Mani Ratnam anybody can be touched in Tamil cinema. So no, I will tell you why it made sense to like this. இல்ல நான் கேட்ட கேள்விக்கு I need an answer. I feel I'm going to give you an answer. Yeah, எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்க there is definitely there's two aspects to it. One is Madras or Chennai, the other one is Modern Love, right? இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா கூட எனக்கு okay. I felt this of all the 6 films had the Modern Love the most. ஏன்னா Modern Loveன்றது என்னது, இதுல வந்து why did they sacrifice Madras was because they had to focus on 2 characters or 1 character, whichever way you want to look at it. And the ஒரு character-ஓட struggle with mental issues. Okay, இன்னைக்கு மெட்ராஸ்லயோ இல்ல any city in the world, right, in the particular generation வந்து they have issues, whether you like it or not, whether you support it or not, they have issues psychologically. Okay, how can you bring that into their love life? And they struggle a lot with their love life. அத வந்து அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு எந்த படத்துக்கும் டைம் இல்லை, எந்த ஹீரோக்கும் கரேஜ் கிடையாது, ஆர் எந்த ப்ரொடியூசருக்கும் துட்டு கிடையாது. Okay, simple. Correct. So when Tyagarajan Kumar Raja says, okay, I'm going to
tackle this issue. Like maybe they gave them like 100 stories from New York Times and said pick anything. When he jumps at this one and says, you know what, in the generation they have an issue. Okay, even if they can't fall in love, they have other complications in their mind that kind of makes things very difficult for them to fall in love or stay in love or whatever it is. அந்த ஆஸ்பெக்டுக்கு தான் ஐ வுட் கிவ் கிரெடிட் டு ஹிம் ஃபார் த மாடர்ன் லவ் பார்ட் ஆஃப் இட். ஏன்னா எத்தனை பேர் ஒரு மென்டல் இஷ்யூ ஒரு லவ்ல மிக்ஸ் பண்றாங்க. If it's either like there's a guy who's after so after this girl, he wants to kill her or he wants to hurt her or like whatever, and then there's this girl who gets completely very psychotic and then she acts in all manners which turns her into a bad person and this guy and all of that. ஒரு மெச்சூரா ஒரு லவ் என்னால இதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியல ஆர் ஐம் ப்ராசஸிங் இட் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்ற கதை இங்க கிடையவே கிடையாது. எஸ்பெஷலி இன் தமிழ்ல கிடையவே கிடையாது. ரைட்? அதுல I thought this was a fantastic opportunity and he took it really Fair well. enough. Right? Fair enough. Okay, so what is the story, Hemant? Succinctly put. I have no clue what the story is. Okay. Exactly. So my point is that there is, essentially it's undescribable, but somehow everybody likes it. Does it mean because the visuals are great, so we'll give it a pass for it to be however the way? Enakku visuals puchindu, to be honest, right? Enak in fact on the thee inbame partla they were running through a bazaar or something in the night time, malalam peyyumbode they were well, okay. Right. Well, sure. I mean, you can say all of that, but it just seems it comes to me in the passing, but I didn't even understand what the story or the modern aspect is. See, somebody adoda original na poi padichu paathen. Okay, if I went back and read back, we'll put it in the show notes, right? There's a link to, if you go back and read the original Modern Love, the piece of it, it almost seems like that has no connection to this. There's only thin line of connection. The connection is we were in love with each other and this guy forgot, like for whatever medical or physical reason, he does not remember it. Now what happens is the story, right? Contrast it to Imaigal. Okay, Imaigal or greatest padam enna, or I feel is the achievement of Imaigal is, I shouldn't be talking about the other one, but I wanted to contrast it, is where Imaigal focuses on is true love. The modern love is actually not the love for this man, but it's the love for her Veena at the end. So love doesn't have to be two people. It could also towards be things that you want to achieve, or art that you really like. I felt the aspect of love came through very well in Imaigal. So there was a good payback for me in that film. Even love under the heart emoji la kuda, at the end of the day, of all of the things that she went through, she did find a match. And so we start by saying, oh, she will not find a match, and she did end up finding a match. That film was very funny because of the editing. I mean, like the dating scene and all of that. But I thought it was a very formulaic story. Tamilla nariya kadha vanduchu, ivanga rendu perum Sure. Misfits, but she finds love in the end. No, like a comic relief mari irundhu and padam. Correct. It was from all the heaviness of the it was. See, இன்னொன்னு சொல்றேன், எனக்கு ஏன் இந்த டிகே ஓட படம் பிடிக்கலன்னா, ஒன்னு there were scenes that were meant for just shock value. Okay, இப்போ நீங்க காக்கா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, I want to make love to you and the Mari 2000 or shock value. Right. The same kind of a dialogue TK uses here. How do you pick men? And she says something about measurements and all that stuff. That was almost felt like wasn't natural, and it was almost like I could hear TK's voice coming through it. Right? I could. Yeah. So anyway, it has to, right? It has to come through. I or so-called liberated woman of this age thinks in a certain way polichina screen la potu kaamikradhukku nariya opportunities namakku kedaikadhu kedadu, right? Appo Maya from Kaka was also okay, because that was school romba mainstream. Adu romba Gautam Menon can only create such characters, and adu were completely different, right? So okay, maybe she was different generation, right?
in the generation, there's another dialogue also many people had a problem with, which is basically said, நான் வேணா வேற யாருக்கிட்டும் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் டீசென்டா சொல்லணும்னாக்கா நான் வந்து இது பண்ணாம இருக்கேன், ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஐ கேன் டூ டு யூ அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க. கமான், சீரியஸ்லி இந்த அளவுக்குலாம் தேவையா? Okay, fine, they're modern. You don't have to like go that modern and put it on screen. But back to the thing again, right? Closest நீங்க இன்னொரு கனெக்ஷன் சொன்னீங்க, the New York Times ஆர்டிகலுக்கும் இதுக்கும் இன்னொரு கனெக்ஷன் எனக்கு the eternal sunshine of a spotless mind, right? Sure. I think they took an opportunity to do a Kaufman in Tamil cinema. The closest they could come with is this. Again, it's a very limited window that you get. இத வந்து சினிமால பண்ணவே முடியாது, எந்த ப்ரொடியூசரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. Prime will let you do that, and that's the beauty of the whole small screen aspect, right? So, not the OTT aspect. So, other they took advantage of that, right? நீங்க கதை என்னன்னு கேட்டீங்களா, I'll tell you what the கதை ஒண்ணுமே இல்லாமன்றது கூட ஒரு it's a playful thing. There is a story which is the jar, right? Okay, what if I throw all the memories into that glass jar and I pick these memories out of that jar based on what I want to feed K can also be the audience. I'm giving audience who doesn't have any background to this love story. I'm giving you bits and pieces of what our relationship has been. And clearly, Ramkumar also says it, right? The psychiatrist, he says, in the memories on the random, he will slowly put it together later on. Okay, it will come up in a jumbled order. That is the story, which is basically is giving me a puzzle to solve. Should he be doing that? Again, it's very subjective. Okay, fair enough. My last ending comments about this is that had the same film been taken by a newcomer, this would have been completely kept aside and people move on. The problem is we associate and we give a lot of benefit of the doubt for directors like Tyagarajan Kumar Raja, Mani Ratnam, sometimes Gautam Menon, because they have done something in the past. That means they would have had something here, right? To a point that a completely indulgent film where people don't understand what the story is, they can't go back and explain cohesively what the story is, still say this is an amazing film, I like the visuals, correct, I like this scene, I like that scene. As a wholesome, did the movie move you? Did the film move you to something? I'm not really sure if the movie accomplished it. Some of them are experiences, right? They don't have to necessarily move you. But it moved me in a way that, like, okay, story இப்படியும் சொல்லலாமா? Okay, you don't have to fall for that formula. And நீங்க சொன்னீங்களே, தமிழ் மக்கள், is a very typical Tamil cinema problem, which is unless you get the trust of the audience, you cannot do anything. Okay, right. But once you've gained that audience and you've crossed the gravity of their acceptance, you can do anything. And of course, within conditions apply and so on. But you can do certain things which other people do not get the license for. So நீங்க சொல்றது absolutely right. ஒரு புது டைரக்டர் வந்தானாக்கா, என்னடா கேவலமான படம் இது, ஒன்னும் தலையும் புரியல காலம் புரியல, நம்மளே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்போம். Of course, it's because it's Tyagarajan Kumar Raja that we say, okay, நான் வந்து 4 வாட்டி பாக்குறதுக்கு காரணமே அதுதான். ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன், அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். As a script, as a direction, as an experience, எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு parallel நிறைய படம் வரலன்னு தோணுது. Again, I'm not comparing it with other directors, but fair enough. It's an experience. Sure. Okay. All right. With that, I think we'll wrap up this episode 33 of Pesum Padam. Again, like we said, please let us know your comments and we'll be back soon.